Hello everyone and good evening po sa ating lahat. Today is the Monday edition of our StockWentuhan. So May 3, 2021. Ayan. So good evening and welcome back to another edition of our StockWentuhan wherein wala lang makikipagkulitan lang ako sa inyo and see kung ano yung mga pwede nating mapag-usapan later on. Ayan. Okay. So pasensya na medyo na-late lang ako ng konti. Nakapag-live ako ng mga around 8:05 na. May tinapos lang ako pero I'm glad no na natapos ko siya and we're now ready for today's edition. So ayan, let me just try and greet some of our avid viewers and subscribers. So hello Hermie, good evening. Kailan po nagpapalit ang PSEI? I believe ACEN is long-term investment. Hoping na makasama sila sa PSEI. They support SDG number 13. I'm an economics graduate. Earth needs renewable energy. Okay, yeah. Actually, I would agree. No, definitely the our Mother Earth really needs renewable energy, and hopefully we can stop relying on coal para makapag-generate ng energy. So I totally support that move kung meron man. And I can see there are already those, 'di ba? Kailan nagpapalit ang PSEI? They have the twice a year na rebalancing. So we will see that siguro by around August. No? So January hanggang June, tapos July hanggang December. Ayan. So ganun yung mangyayari. Hello, Team Nartares. Good evening. Magandang gabi sa'yo. Lori, good evening. I'm a bit early. O nga 7:51 pa lang. Ayan. Hello, Jano. Good afternoon. Good afternoon naman. Good evening. Ayan. Ayen, good evening, sir. Gumaganda galaw ng ACEN. Sana nga reversal na, no? I really hope no, na makapag-reverse na siya and magtuloy-tuloy. Especially today na ngayon, kanina nag-start ang FOO. Quick question. Sino sa inyo mga nag-avail ng FOO? Kasi I know a couple of brokers nagbigay na ng announcement na they have stopped accepting FOOs ng ACEN dahil oversubscribed na sila. No? So I wonder what's your broker and kung nag-avail ba kayo? Yan. Hello Angelo, good evening. Naka-attend ako sa ACEN call briefing kanina with Eric Francia. May nabanggit na may invest daw ACEN sa battery project. Very informative briefing. Ay, okay. Nabalitaan ko yan pero hindi ako naka-attend. No? So, I wonder, Angelo, saan, do you know kung merong recording niyan? Interested akong kahit mapanood man lang siya on the review, on the, tawag ito? Replay. No? Sana meron. Ayun. Angelo, if you know something, you can post it here or message me directly sa Facebook and or even sa comment section mamaya. So I can take a look and check. Okay? Thank you. Hello Jason, good evening sa'yo. Troy, magandang gabi rin sa'yo. Rosario, good evening. Lipa Equip, good evening. Hello Alex, magandang gabi. Si Jano nag-avail. O nga pala, no? And nabigyan ng Phil Stocks and My Trade. Oh, nice. Nice. So nga, ang My Trade na ito, isa yan sa mga post na they have already stopped kasi na sila, puno na, no? Okay. That's good to hear. So, ayan. Well, congrats, no? Nabigyan ka kasi I know limited lang din ang mga shares ng bawat broker. So, kung kayo ay interested in availing this ACEN FOO, then I would highly suggest na you start subscribing na as early as possible. Hindi ko alam, no? Most likely, it will be raffled off. Pero baka lang, no? Baka lang merong magkaroon ng parang first come first serve. So ayan. Okay, so siguro let's just wait for 1 more minute and then we will start our session. Okay, so ayan. Teka lang ha, let me just have a quick check.
Nasaan na ba yung mga items ko dito? Kasi kanina I was writing something up. May ipopost sana ako. Pero ayun, by the way, I'll have a big announcement later on. Okay? So watch out for that. I'll make that announcement really soon. This is something huge that I've been thinking about for the past several months, including last year, end of last year. So pinag-iisipan ko na siya, but ayun. So I'll make that announcement later on. Saan ba yung ano ko? Ayan. Okay. Sige. Hello Joel, good evening. Later on, pag-usapan natin yung mga stock requests. No? Elias, good evening. Nino, good evening din sa'yo. FMS until today na lang daw yung offering nila nung... talaga hanggang ngayon lang? Ang bilis naman. O baka mabilisan din nagkakaubusan na rin. Kung gano'n, ang lakas naman ng ano niya, no? Ang lakas ng kanyang demand. That's quite interesting. Ayan. Sige. So, ayan. Sige. Ganito, let's start na, no? Para at least makarami tayo. So, syempre, first of all, guys, audio check lang ako, technical check lang tayo kung baka may mga problema kasi. So, pa-press naman ako number 3 kung malinaw lahat. Malinaw yung audio, hindi naman hopefully, no, hindi man nakakasagabal yung background music natin or background song ba? Music lang siya. Ayan, na unlimited loop. So, ayan, kung okay naman, pa-press, ano sinabi ko? 3? O yun, pa-press number 3 kung okay ang lahat. Ayan, para at least kung sakasakali mang meron pa tayong problema, technicals, ma-check na natin, di ba? Yun, okay. Maraming salamat sa mga number 3. Ayan, okay. Sige, so let's start na, no? Doon sa mga bago pa lang dito sa StockWentuhan, this is a regular show here in Stocksilog where we live stream, no? Both sa Facebook and YouTube every Monday, Wednesdays, and Fridays at 8 p.m. We talk about special topics, mga Q&A, tapos, syempre, stock review. So, kung baguhan ka man or experienced na trader, you'll definitely learn something, no? Siguro naman, hopefully, kahit pa paano. Ayan. And, syempre, remember, everything that we talk about here are not recommendations, but for research purposes only. Ikaw pa rin ang pipindot ng buy or sell button, so please, think before you click. Ayan. And of course, if you find this StockWentuhan session helpful, please follow our social media accounts, especially sa YouTube, no, where we will be posting yung timestamp ng bawat topic, questions, and stock codes na mapag-uusapan natin today. Popost ko yung mga links later on sa comment section. And ayun, if you can also share the stream para mas marami tayong matulungan, that would be better. Kasi when you subscribe and share the stream, it actually helps us continue to deliver this kind of videos and content for free. Okay? So, ayan, later on, meron akong isang very important announcement which affects everyone, including myself. So, lahat tayo affected nito. Pero yeah, I'll mention that one. But before that, let's have a quick Let's have a quick recap of what had happened sa market natin for today. No? So, let me start off. Ayan. So, kanina, as we have seen, PSEI was down by 1.59 with a value turnover na nasa around almost 4 billion lang. So sobrang nipis neto, guys, 'di ba? Sobrang nipis neto. And the week close at actually 6,369.28.
And as usual, we are still net foreign sell ng about almost 400 million kaninang hapon or kaninang tanghali. And actually, medyo kinagulat ko itong movement nung index kasi I think 20 minutes prior nung ating closing, it was trading at a plus 50 or plus 30 or 50 points above, no? So green candle dapat tayo kanina sa PSEI. But then for some odd reason, after the runoff, nakita natin bumagsak siya, no? So ayan, kung mapapansin ninyo yung big drop niya, it was trading here. Tapos at the runoff biglang bumagsak, no? Kaya it closed at around 6,369. Ayan. And for today, we have seen ang berde lang ay mining and oil, holding, and finance or financial. No? The rest is pulado na. On the stat sheet naman, we have seen here, top gainer natin kanina was Ever with close to with 1,158 trades with a value turnover na umabot ng 21 million. Yan. Followed by Geo, IPO, PPC, PERC, MBC, and the rest. Okay, dun sa mga, in case you're wondering, kay Ever, wala akong alam na catalyst kung bakit siya lumipad, no? But mukhang napaglalaroan lang siya. Kasi kung titingnan natin dito, mukhang naghahanap ang mga traders ng mga mapaglalaroan ngayong araw. Kaya since wala silang ibang nakita, then they just went to Ever na lang. I don't know, yun yung ano ko sa kanya kasi totally wala eh. There was really no news catalyst na kaya makapag-explain ng movement niya kanina. Kung hindi, napaglalaroan lang. So, ayan. Okay, on our worst losers naman, we are seeing here itong si OPM, tapos si AT. No? Si AT naman, siya yung, kumbaga, in terms of the volume, siya yung worst loser. No? With so down siya kanina ng around -7%. Ito nung walang catalyst, no? Pero kung titingnan natin yung nangyari dun sa chart niya, mukhang obvious, no? After itong candle na to, nagkaroon na ng take profit sa kanya kanina. Okay? So, ayan. Tapos, sino pa ba? We are also seeing here si PBB, si Mark, si ACEX, Food, PMPC, and also andito rin si DDMPR, no? Na umabot na siya, naging 1.99. If we recall, itong si DDMPR ay nag-IPO at 2.25. So, halos magkano na siya ngayon? Ilang percent nang binaba niya from its IPO price? 225 hanggang ngayon. Oh wow, 11%. 11.59 or 11.6% down na itong si DDMPR as of today. Diba? Ang nakikita kong silver lining na lang dito kay DDMPR is that kung mapapansin natin on the buyer side, medyo bumibigat na rin, no? So malaki na rin yung support niya dito on the buyer side. So I am hoping na mag-continue yung mga nasa buyer side and maipush naman nila pataas kasi parang sa totoo lang ang bigat sa loob, no? I am also a holder of DDMPR and masakit din sa loob na nakikitang ganyan siya. But then again, I always go back to my objective here and that is for long-term dividend. So that's why sabi ko na lang, okay, hayaan ko na lang siyang nag-trade ng ganyan so far, no? Ayan. Ayun, what else? So, ayun. Finally, we have seen PNB here. Down ito ng 3.69%. Maliit lang, no? Kasi we saw PNB na talagang lumilipad in the past few days because of its property dividend. Ayan. Okay? So, yan. That recaps our market kaninang hapon. So let me just go back to the comment section and see kung merong mga specific questions about or kung meron kayong mga questions or topics na gusto ninyong
mapag-usapan so far, no? Ngayong gabi. Before I move on to that important announcement na I plan to bring up. Yan. Sige. So, let me go back to the comment section and let's see. Hello, Tess. Good evening. Manuel, Jingle, Air Glow. Tama ba? Air Glow. Good evening. Hindi ko mabasa yung ano. Connie, good evening. Alvin, hello sa'yo. Hello, Gerald. Magandang gabi. Yuyu, good evening. Ay, wala pa. Okay. Ay, sige, please. Oo. If meron na, post mo lang kahit sa comment section ng YouTube or sa Facebook. Okay lang. Mas maganda yon para makita natin and we actually see kung saan siya nanggaling or anong mga nangyari doon sa part na yon, doon sa mga napagkwentuhan kanina. Diba? Okay, so next. Joey, ay na ano ko na siya. Ayan. Well, nakita nyo na, no, na move ko. So, ayun, this is my important announcement. Okay, since I have seen a lot of inquiry about mentorship and all, mga training. Ayan. So, I am officially declaring, no, we will be having a masterclass session soon, very soon. So, ginagawa ko na yung module niya. Okay, this will be up sa YouTube channel natin. So, this will be series of videos. Okay, kasi when we say masterclass, it's not just about reading through it or write-ups, no? But we will actually have actual training, no? It will be workshop type of session na hinati ko in different chapters. Okay, so my intention on this one is to create a series of videos. Initial target ko is about 25 hours of videos. Marami yan, hindi lang siya isang video. Okay, about 25 hours long. So baka you expect to see around at least 25 videos, no? Yeah, mga 25 to 30 videos. Depende, no, kung paano ang magiging galawan natin dito or paano magiging natin ito. Now, the intention of this one is para ito doon sa inyong lahat. Okay? So, as in totally zero knowledge ka on the stock market up until doon sa mga advanced topics. Okay? So, I'll show you yung draft ko. Draft ko pa lang ito, ha, ng mga topics na mapag-uusapan natin or yung i-discuss ko dito sa masterclass. Okay? So, first up, tadang! Ayan. So, these are all the topics na mapag-uusapan natin doon sa masterclass session. Ayan. So, Chapter 1, Intro to Stocks, tapos Basic Operations, Stockbroker Review, Strategies. We will be focusing a lot of our time dito sa technical analysis na to. Dahil marami yan. I am telling you, siksik, liglig at umaapaw tong technical analysis na to kasi while I was reviewing it, I've done this before and it took me almost 8 hours just to discuss this technical analysis kasi ganun siya karami. Okay? So, ganun siya. Next is fundamental analysis, of course. One of my favorite topic, to be honest. Although, favorite ko rin itong si technical analysis, pero at the same time, mas gusto ko kasi itong fundamentals, no? I'm not a really good fundamentalist, to be honest with you. Pero siguro, papasimplihin lang natin siya in a sense na, alam yun, makukuha or ma-absorb ng mas mabilisan. Okay? So, ayun. Next is, of course, we will also look at macroeconomics, how it relates or how it affects, no, yung nagiging movement ng market. Dito ko i-discuss ano yung importance ng mga
yung lumalabas mga GDP, yung employment rate natin, how it relates to the market outside of the Philippines, of course. Let's say, for example, yung mga Asian markets, US markets, and titingnan ko kung kaya pa natin even crypto market. No, I'm not discussing, hindi ko i-discuss lahat yung crypto ha, pero ang ibig ko sabihin dito is how those markets affects yung ating market dito. Ayan. Okay. What else? Portfolio management, of course. So how do you perform your portfolio management? Paano nyo siya i-discuss or paano nyo siya i-handle? Diba? Medyo may math ng konti dito sa portfolio management, pero ano naman, hindi naman ganun ka-intense. Ayan. And syempre, risk management. Hinuli ko siya kasi gusto ko makatutok tayo dito ng mas matindi. Okay? Dito sa pagdating sa risk management. Ayan. So, ayan. So far, these are all the masterclass. These are all the chapters that I have compiled para dito sa gagawin nating masterclass. Okay? Now, this is my ask. Okay? This is my request to everyone, to all of you who are tuning in and listening. Okay? Kasi my intention for this one is to make it, kumbaga, created specifically sa needs ninyo, sa mga kailangan ninyo. Okay? Para sa inyo to. Okay? So, because of that, syempre, itong mga part na to, ito lang yung mga nagawa ko na before and may not be relevant to some of you guys. Diba? Now, my ask here is simple. Okay? I'll be posting in a few minutes, no, itong announcement na ito. And then, what I'd like to ask is, if you have other topics in mind na hindi nakalista dito or even nakalista pero you wanted a more more details about this one, please comment it below or dun sa comment box. Okay, hindi dito sa actual live session natin, hindi dito. Doon sa ipopost ko in a few minutes. Okay, para at least makompile ko siya and magawa ko. Titingnan ko kung paano natin siya may input ng maayos. Okay? So, ayun. Again, my ask is if you have other topics or if you have specific topics in mind na gusto nyo tutukan natin ng mas matindi, please comment it on the comment box. Tama ba yung sinabi ko? Pa-comment na lang sa kanya. And teka ha. And with that, let me try and put it here. Announcement. Ayan. Ayan. So, ayun guys, I have already posted it sa ating Facebook channel. Ayan. If you have, again, comment nyo lang kung meron kayong mga specific topics na gusto nyo matutunan and yun yung gagawin natin or yun yung gagawin natin ng paraan. Okay? So, ayun. Now, next question before I move on is, syempre, ito na, actually may mga nakikita na ako ng mga question about this one. How much ang ating Stocksilog Masterclass? Okay? So, let me kumbaga, ibabalik ko siya sa inyo. No? For this type of masterclass with all of these chapters, all of this type of learnings, okay? All of these learnings, how much are you willing to pay? Okay? So, yun yung question of the day nga ba siya? Hindi siya question of the day, pero gusto ko lang malaman, no? How much are you willing to pay for this kind of masterclass? 25 to 30 hours of full masterclass learning, no? Kasi may mga nakikita na ako nito, mga version ng gumagawa nito on some other pages, pero I haven't seen anyone doing this kind of details.
no? Some of them might have just yung siguro maybe chapter 1, tapos chapter 4 and chapter 5. Or maybe chapter 1, chapter 6, chapter 4, chapter 5. Pero wala pa ako nakikita na lahat ng to ginawa for a masterclass. Okay? So, wala bang mag-attempt na na manghula na magiging ng pricing nito ng masterclass? Sige. Hintayin ko I'll give you siguro mga 30 seconds to think about. Honest to goodness kung magkano ang willing ninyong ibayad para sa ganitong klase ng masterclass. Gaano siya ka-frequent? It will be actually hindi ko pa alam kung gaano ka no. Pero I'm thinking of having siguro baka every other night. Okay? So, ayan, sige. I'll give you 30 seconds Wait lang. May kukunin lang muna ako. Kukuha lang ako ng water kasi ubos na yung water ko. Pero I'd like to see your opinion lang Opinion lang. Opinion. Ayan. Okay, so nakabalik na ako. Kumuha ako ng water saglit, no? Okay, sige. So, let me try to check. Sabi ni Team Nartates, naalala ko yung mga Saturday afternoon session natin dati, sir. Okay. So, naka-join ka na pala sa mga session natin, no? Ayun. So, yeah. Halos ganon siya, no? Ganon yung gagawin natin. And yeah, very informative yung part na yun. Actually, nasa Facebook pa siya. Nasa video section pa siya. And that alone, chapter 1 hanggang chapter 5 lang yun, no? Hindi ko pa na-discuss itong chapter 6 onwards. So, pasensya na I know hindi ko na natapos itong part na to. Pero, since masterclass ito, syempre, kailangan natin tapusin. Okay? And that one alone, chapter 1 hanggang chapter 5 is 18 hours. Okay? That's 18 hours. 18 hours. Hanggang chapter 5 pa lang yon. Okay? So, that's how full, how detailed etong topic na to, no? Ayan. Kailan yung masterclass? To be honest, hindi ko pa alam yung magiging schedule natin kasi as I mentioned, gagawin ko pa lang siya, no? So in the next succeeding week, so siguro in the next 1 to 2 weeks, aayusin ko na lahat nung para makapag set tayo ng schedule for this one, no? Ayan. Okay. Sige, now waiting for the date. Risk management for Gerald, no? Okay. Recorded po siya or live na interactive session? It will be both actually. Yun yung plano ko. It will be both. It will be recorded pero at the same time, nandoon ako, I can pause the session, I can answer those questions. Okay? So, ayan. Formon,
Yun, hindi ko pa masasabi sa ngayon, no? Pero siguro baka by next week I can already tell you kung gaano siya ka-frequent para at least ma-schedule nyo na rin on your end. Okay. Ayan. Sige, let me check yung mga nag-comment dito. Anong price range? Si Randy sabi niya 1K. Richie for Patreon. Okay. For Peter, sana ma-record yung masterclass tapos upload after few months o kaya post it sa mga website may bayad. For Udemy, no? Interesting. 1K. Si Romel. Wow, grabe naman. 30K. Ang yaman ko na nun. May limit po ba sa session? Number of students? Wala. I don't think so. Hindi ako maglalagay ng limit dun. Sabi ni Alvin, libre. Grabe naman, libre. This is 25 hours. Sabi ni Gerald, priceless kahit magkano po yan, worth it. Di ko sure yung rate bro, pero if magpapa-paid training, mas maganda abot kaya ng masa para madaming matulungan and times 1,000 pabalik sa'yo. Bitcoin ang ibabayad, wag, okay lang. Mahal daw. Wala pang presyo, uy. Ayan. Janos, ang profi na naranasan ko is 5,000 per person kami. Pero ito sana mas economical. Maybe some amount then divided equally sa participants. Okay. Trading site. Oo nga, no? Good idea, Marco. Sige, pa-post Marco doon sa doon sa page. I already posted the announcement. So, pa-post na lang doon, pa-comment na lang. Para gusto ko kasi doon na lahat ng mga topics para maano natin siya, ma-review natin ng mas maayos, no? Wow, 100,000, grabe naman. 1,500 plus have a preview first, tapos okay, for Mon. Okay, sige. So ito yung nakikita kong presyo, no, for this type of masterclass. Ready? Okay. Wait lang let me go back dun sa pinost ko kasi hindi ko pa pala na ilalagay yung... Teka lang very quickly lang guys. Bakit hindi ko siya may post ng maayos? Ayan. Wait lang po Hindi talaga ako makapag... nilalagay ko na kasi dun sa comment section yung ayan, and isa pa ay and then the other one ayan. Okay, sige game. Okay, so pasensya na kung nabitin ko man kayo. Okay, so ang nakikita kong presyohan ng masterclass is asan na yun? Wait lang bakit nawala? Wait lang po hala, yung older pala itong nakuha ko. Ayan, okay. So ang presyo nito guys ng isang buong masterclass about 25 to 30 hours of full session is it's all free. Okay?
This is in line doon sa sinabi ko sa inyo ever since. Stocksilog will always and forever be a free educational tool para sa lahat. Para sa lahat. Okay? Libre lang ito, masterclass. May mga iba na nagpapabayad nito. Kanina lang actually nakakita ko, nagpresyo siya ng 2.5 for the masterclass, pero nakita ko yung topics niya. Parang natawa na lang ako. So, ayan. Okay? Now, siguro ito lang ang hihingin ko na kapalit siguro. No? And it's just to follow our social media accounts. Just subscribe to our channel. That's all. Okay? Siguro naman, libre lang naman yon yung pag-subscribe and yung pag-share and comment. Okay? So, ayan. Yun lang ihingin ko na kapalit nito. But yeah, everything that I'll be showing here will be completely free. Ilalagay ko siya sa YouTube channel. Gagawin natin siyang chapter para at least kung gusto nyong panoorin isang buong session from the complete beginning up to the advanced setups, nandoon. So lahat ng alam ko about the stock market, doon yung makikita on that masterclass. Okay? So, ayan. I hope you can support itong ating maliit na advocacy, no? Para mas marami tayong matulungan, no? Ng quality, hindi lang basta-basta kung ano-ano lang mga ka-hype yan. But alam niyo yun. Ayan. So siguro lang ayun, as I have mentioned kanina, kailan siya mangyayari? It will be on give me this week, the whole week. Gagawin ko na yung schedule and then ipopost ko siya. Okay? Ano yung magiging neto? It will be a recorded session. Okay? Recorded siya ha. Pero ang gagawin ko is I'll post a schedule. Okay? I'll post a schedule wherein i-upload ko siya. And then sabay-sabay natin siyang papanoorin. I will be controlling the playback button para kung may mga question kayo, I can pause, I can rewind and answer those questions. Okay? So para siyang live na parang parang watch pod, tama ba? Parang ganoon, basta sabay-sabay natin siya papanoorin para kung may mga question kayo, doon natin siya sasagutin. Okay? So, ayan. I hope to see you everyone doon sa mga session na yun. Again, magsisimula tayo sa very basic ha. When I say very basic, that is from the very start. So, what is a stock? Ganon siya. Ganon ka-basic. So, beginning up to sa pinakadulo na yun. I'm pretty sure marami sa inyo mag-aabang ng technical analysis. And promise, sulit yung technical analysis. Ngayon pa lang, excited na ako to do that. Okay? So, ayun. Once again, pakita ko sa inyo yung this is the full content. So far this is just a draft lang ito. So kung may mga additional kayong comments or kung meron kayong mga additional topics, post nyo lang, no? Post nyo lang and gagawa natin yan ng paraan. Isisingit natin siya dyan or maybe even a special topic. Ayan. Okay? So, ayun. Now, let me go back to the comment section. Tingnan ko kung may mga baka may magalit. Baka may ayaw doon. May nakikita na naman ako nagpo-post ng Stocksilog na 30 Bitcoin bonus. Wow. Sana man lang, no? Makabahagi man lang yung si Stocksilog na yan ng 30 Bitcoins. Yan. Anyways. So, ayan. Ayan. Mon, yung techniques, no, day trading, post it doon sa doon sa comment section. Okay? Paki-post doon para ko siya, maisama natin. Obiana ay sana hindi conflict sa Qatar time ang schedule. Don't worry, hindi yan. Kaya yan. It will be an on-demand naman na it will be, sabi ko nga sa inyo, di ba? It will be a video uploaded sa YouTube. Okay?
Tapos, ang gagawin ko doon is magkakaroon tayo ng parang premiere. Ipi-premiere natin siya so that kasama ninyo ako na pinapanood yung video na yon. So that kapag may mga questions ng live, I can answer ng live din. Yan. Lori, sir, pwede po ba select ng topics? Sure. Sabi ko sa inyo, on demand ito eh. You can just go to YouTube and watch it. Free. Walang bayad. Okay? So, ayan. Okay, now, let's proceed. I know marami sa inyo nag-aabang na neto. Ayun na, once again, guys, check nyo na lang yung yung comment, yung post ko kanina ng announcement, comment yung mga topics. And ayun, if you can also share that to your friends kung sino mga may gusto na maka-tune in, makapanood, matuto, no? I would like to paki-share, diba? Para mas marami tayong matulungan. Okay, now, having said all that, let us proceed. Stock request na po muna tayo sa ngayon. Stock request. Ayan, okay. So, dun sa mga nandito pa, na buhay pa, gusto ko muna ma-check kung buhay pa nga talaga. Ano naman guys, again, technical audio check tayo. Pa-press naman ako number 6 kung dinig pa at buhay at gising. Gusto ko lang malaman kung kumusta na kayo. Baka kasi nakatulog na kayo or something. And then, we'll proceed na sa ating charting tayo. Technical analysis. Stock review. Okay? Ayan. Yun. Thank you so much. Sige. Now, sige, you can already proceed. Comment nyo na yung inyong mga lagay ko. Comment your stock code below. Ayan. Okay. So, ayan. Syempre, konting reminder, no? This is not a recommendation for anything na pinagsasabi ko dito, pinagdadaldal ko dito. Okay? But for research purposes only. Remember, ikaw pa rin yung pipindot ng buy or sell button. So, please, think before you click. And syempre, if you find this type of session helpful, please follow our social media accounts, especially sa YouTube where I'll be posting yung ating mga stock codes and lahat ng topics, no? Lahat ng mga questions na makukuha natin during the session, I'll post it there para kung sakali mang gusto ninyong balikan, madali na lang sa inyo. Diba? So, ayan. And syempre, this is ang setup na gagawin natin is more of a swing trading dahil yun yung aking bread and butter pagdating sa technicals or sa charting with a time frame of several days, even up to several weeks or even months. Ayan, ganun siya. No, so kung halimbawa you are a day trader, this might not be for you. Okay? So, having said all that, let me move on and let's proceed sa ating stock requests. So, let me prepare the screen para makapagsimula tayo ng maayos. Yun. Okay, sige. So, let's start, no? Tatry kong bilisan, ha? Pero alam nyo naman, mabagal talaga ako. Pero pagpasensyahan nyo na. Ayun, per MM. Mary Mart, yun. So, range ko pa rin sa kanya is 4.5 hanggang 580. So, kanina nag-close ito ng 4.95. At the moment kasi wala medyo stagnant ang nangyayari kay Mary Mart, no? Which is totally okay. Mas maganda na yung sa sideways ito kaysa mas nag-downtrend, di ba? Unlike sa ibang mga stocks, di ba? So, ayun. Kung halimbawa meron akong hawak na MM, I'll hold. I'll set my cut loss at 4.75. Tapos, kung wala naman, then mag-aabang ako at 450. No? Tapos, for both, target ko is 580. Okay? Next, for Janelle, BSC at saka dito. So, for BSC, nahulog siya tuloy-tuloy na itong si BSC. Ayan. Okay. So, previously, pinag-usapan natin na ang resistance sa kanya is nasa around 1 pesos. 1 peso lang pala. Ayan. But then, as we have seen,
nung nabasag na niya itong support na to, kung mapapansin natin ito, halos tuloy-tuloy na yung pagbaba niya. Okay? So, if meron akong hawak na BSC, I'll look for opportunity to sell for BSC. Okay? Ibig ko sabihin by looking for opportunity to sell is I'll wait for that green candle. Doon ako sa green candle magbebenta. Okay? Now, paano naman kung halimbawa wala akong hawak na BSC? Then, either we wait, no? Umabot siya ng around 0.40, or hintayin natin na medyo umangat na lang siya ulit. Bumalik siya doon sa piso na tingin ko kaya naman niyang i-break. Diba? Yan. Next, dito. Yan. Itong kay dito naman is more of nagsa-sideways siya. Nagko-consolidation lang talaga to. Since kailan ba? March. Since March, nagko-consolidate na siya between 850 hanggang 1140. So, yun yung pinaka-range niya at the meantime. Okay? Kung meron akong hawak na dito, yung part kasi na to, dito dapat ako magbebenta, no? Pero kung hindi pa rin ako nakapagbenta at the moment 997, kasi ang lalim ko sa kanya 850 yan eh. No? Siguro gitna naman siya, so hanap muna ng matinong trend for dito. So with that, hold muna ako, no, kung meron akong hawak. Pero kung wala naman ako hawak na dito, then mas madali yung trabaho dahil mag-aantay na lang ako doon sa 850. Okay? Either wait for that 850 or antayin mabasag yung 1140. Hello Noel, good evening. Jinkle, FNI. Down ang nickel stocks kanina, di ba? Ayan. So, kay FNI nabasag, hindi pa naman nababasag, pero nagbigay na siya ng isang malaking red candle kanina. So, this is a bearish engulfing candle, no? And usually, a bearish engulfing candle is a bearish signal. Okay? So, kung by the way, ang range ko sa kanya is between 220 hanggang 348. Okay? So, because of this bearish engulfing candle, kung meron akong hawak na FNI, I'll look for opportunity to take profit na sa kanya. No? Especially, lumalapit na siya dito sa MA50 niya, no? Which is at around 260. So, ayun. Ultimate cut loss ko will be 260 for FNI. Kung wala naman akong hawak na stock, then I'll wait. Hintayin ko siya mag-bounce from 220. Okay, next. Kamatis man, URC at saka TEL. So, with URC, ouch! Naman nung bagsak ni URC kanina. Mukhang ano na to, yung kay URC kasi take profit na siya dahil doon sa news on its earnings, 'di ba? Kung nabalitaan niyo, maganda yung earnings report niyan for 2020. So, because of that, lumipad tong si URC, pero ayun, as of kanina, nabasag na siya. And kung mapapansin din natin dito, ang additional niya na indicator is etong doji na binigay niya kaninang nung Friday ng tanghali. Okay? So, with URC, kung meron akong hawak nito, ano ba general trend niya? Downtrend eh. Downtrend consolidation, no? So, kapag ganyan, at on the short term, I look for opportunity to sell. Okay? Pero kung long term naman, pag long term, buy ako dito, no? Kasi again, URC is one of those stocks or companies na I can say pandemic proof din. Diba? Tapos mag-e-election pa next year. So I am expecting that URC will be one of those stocks na heavily benefited pagdating sa mga ganong klaseng ng national event. Okay, next, TEL.
Okay, so TEL is also on a downtrend, no? And right now it's trading at 1265. Okay. So if meron akong hawak na TEL, I'll hold, no? Mag-hold lang muna ako sa kanya, pero I'll set my cut loss at 1240. Kung wala naman akong hawak na TEL, then antay ako sa 1240 hanggang 1250 area. Tapos target ko will be 14750. 1475 pala. For Janelle, tapos ko na tong BSC and dito, Gamer Girls APL. For APL naman, kanina tumungtong na siya, no? Sa 1990, which is one of the support for APL. So support is 1990 hanggang 0.2. Kanina, ayun. Okay? So, kung meron akong hawak na APL, I'll monitor this starting tomorrow. Kapag ito nagbigay ng weakness, which is especially on the closing, mag-close ito before 1990, then I'll sell or cut loss. No? Pero kung wala naman akong hawak na APL, then ganun din, aabangan ko siya. Aabangan ko siya kasi kapag ito nag-bounce up, then that could be kumbaga ripe na siya for a potential reversal. Okay? So that's my take on APL. For Maurice, so ACEN at saka SEC. Kay ACEN naman, interesting. Okay. So si ACEN, no, aside from the fact na kanina yung kanyang start ng offer period, ito yung official offer period, pero for some of the brokers, nagkaroon sila ng mga offer periods nila even before the official one. Okay? So ayan. Ngayon for ACEN in terms of the chart, no, nagustuhan ko yung pag-bounce niya doon sa 680. And kanina nga nag-close na ito at around almost 7 pesos. Okay? So with this one, kung meron akong hawak na ACEN, I'll hold. I'll set my cut loss pa rin sa 680. Kung wala naman, I think this is a confirmation already that the trend is already reversing. Okay? So ayan, to complete that, no? To complete that yung actual reversal niya, then I would be waiting for 1 to 2 more candles para masabi na okay, mukhang nag-reverse na talaga itong si ACEN. But for now, at least I can see a confirmation candle from the candle kaninang tanghali. Okay? So, ayan. Next is SCC. Ang wild nung swing ni SCC, no? Ayan. Okay. So, for SCC, ang range ko sa kanya is between 11.30 hanggang 12.74. Pero kung mapapansin natin dito, itong MA200 line, nagbibigay na rin siya ng matinong support dun sa stock. No? Kasi ilang beses siya diyang nag-bounce. Actually, hindi lang yan. Even here. Tinambayan talaga niya ng gusto itong MA200. Tapos dito, doon din siya nagkaroon ng reversal. Ayun, and then ito, reversal also. Diba? So, ayan. Ngayon, kung meron akong hawak na SCC, I'll hold. Okay? I'll hold, pero with a caveat na kailangan na siyang i-monitor. No? In the next 1 to 2 days, kailangan i-monitor kung ano ang gagawin niya rito sa 12.75. Baka kasi mauntog. Okay? So, ayan. Ngayon, kung wala naman akong hawak na SCC, then, syempre, given na alam ko na nasa MA200 yung support niya, then doon ako mag-aabang, no? So, hintayin ko siya na medyo mag-lie down or mag-die down ng konti, 11.70. Okay? Or kung halimbawang hindi na siya umabot ng 11.70 but instead, lumipad pa, then I wait for the breakout. Tapos, papasok ako on the pullback. PRMX. PRMX. Oh. Nice. Maganda rin tong galawan ni PRMX, no? However, I can see na medyo paano na siya? Tingin ko nasa resistance na itong stock na to.
Itong si PRMX, no? Yung 350, okay. 350 nakikita kong resistance sa kanya. And kanina, nag 348 na siya, pero tumikit na rin siya doon sa 350 eh. No? So, if may hawak akong PRMX, I'll monitor this one na starting tomorrow. Pag ito nabigyan ako ng isang red candle, magti-take profit na ako kahit 50%. Kung wala naman ako hawak na PRMX, then I wait, no. Hintayin ko siya bumaba ulit mga around dito sa 228. Or kung halimbawa magtuloy-tuloy yung lipad ni PRMX, then 350. So I wait for that breakout. Tapos papasok ako on the pullback. For DDMPR, ayan, as I mentioned kanina, medyo delikado yung kay DDMPR, no, kasi nag 199 na siya kanina. However, in terms of the buying volume, kanina at end of day, medyo nabigyan naman ng magandang volume doon. Okay? But still, as I have mentioned also nung nakaraan, DDMPR is talagang for long term lang talaga siya, no? Tawag ito, kailangan ng dividend, I mean, for long term high dividend ang play dito kay DDMPR at hindi pang short term. So JR, if in case na you're looking for short term, then hanap ka na lang ng iba, no? Or kung halimbawa you feel ipit ka na dahil nakabili ka on the 225 and again short term, then my suggestion, cut it, cut loss na lang yan and look for other stocks. Okay, tapos na yan. MBT. Okay. Si MBT, maganda yung Q1 nito kanina, di ba? Kaso hindi masyadong pinatulan. Hindi siya pinatulan masyado ng market, no? Kasi almost flat lang siya. Dito sa area ng no, kung nasaan yung 0.3, yung 38% ng FIBO. Okay? So let me try and extend this one para mas malinaw. Yun. Okay. So for MBT, no, kung meron akong hawak, I'll hold. Pero I'll set my cut loss at 44.70. Kung wala naman akong hawak na MBT, then siguro I'll wait for 1 to 2 more candles. Basta as long as above 44.70 ito, then I think that's a good buying area pa rin, no? With a target price ng 51.87. Okay. For Roji naman, MRC. Okay. Kay MRC, maganda yung movement ni MRC, ha. Tinatawiran talaga niya to, no? Itong MA200 line. Yan. Itong MA200 line ang ginagawa niyang supporting indicator, no? And with that, it makes the stock a little bit more dynamic in terms of its support and resistance, which is quite nice kesa naman sa medyo boring na horizontal lines lang, di ba? So ayan, for MRC, no, if meron akong hawak nito, I'll hold. I'll set my cut loss at 0.4. Pero kung wala naman akong hawak na MRC, I'll wait. Hintayin ko siya 0.35. Or again, pag na-break itong 52.75. Next. Vulcan. Yun. Okay. Hindi ko ba ito pa si Vulcan? Parang hindi pa yata. Okay, anyways. So, for Vulcan, ang gagawin ko na sa kanya is, ito. Same thing din. Umabot na siya dun sa 290, which is the resistance ko for that stock. And kung napapansin natin dito, yung malaki niyang wick kanina, this could be a parang untog candle na niya kanina. So kung meron akong hawak na VUL, I'll wait tomorrow. Siguro 1 to 2 days, so tomorrow and on Wednesday, titingnan ko kung anong gagawin ng stock na to. Kaya ba niyang i-break itong 290 or mauntog na siya at
magde-decline. Okay? So, ayan. Next, nickel. Okay, nickel naman, ayun. Maganda rin tong movement ni nickel, eh, no? Kasi from 490 hanggang original 597, pero tingin ko nga, adjusted ko na yan dito, eh. Yan, 635 na siya, no? So, 490 hanggang 635, yun yung pinaka-range ko sa kanya. At the moment, it's trading at around 566. So, gitna. Pag gitna, wala, boring yung ganyan, eh. So, kung meron akong hawak, I'll hold. I'll set na lang my cut loss at 540. Kung wala akong hawak ng nickel, then I'll wait. Hintay ko siya bumaba. No? Bumaba ng around 5 pesos to 490. Tapos ako bibili. Okay, next. Luisa. So, Geo. Geo, isa rin to sa mga nagiging active na stocks, no? Although maliit lang yung kanyang volume, pero malaki yung trades. Di ba? So, like for example, yung kanina, nasa, ilan ba yun? 100 plus? Yung kanya, almost nag 1,000 yata yung kanyang traded, number of trades ang ibig ko sabihin. Okay. So, for Geo, no, for me, nasa support ko na siya, nasa resistance ko na siya. Between 3240 hanggang 4200. Technically, hanggang 0.5 yung aking resistance, no. Pero kung mapapansin natin dito, itong 42, ilang beses na rin siyang nagre-retest doon sa part na yun. And nagkakaroon ng rejection. The moment na dumikit siya doon sa 0.42. Okay? So, kung meron akong hawak na Geo, I'll monitor din ito for tomorrow. No? Kasi baka mauntog siya doon sa part na yun. Pag nagkaroon ng weakness yan doon, I'll take profit. Okay? Now, kung wala naman akong hawak na Geo, in my opinion, maybe not a good one for the meantime dahil walang operation itong si Geo, eh. Stagnant siya. So, medyo mahihirapang gumalaw. Ngayon, yung mga nakikita natin is baka lang to, napaglalaroan lang to. And kung halimbawa hindi ka marunong makipaglaro sa mga high valued traders, may ipitan ka. So kaya doble ingat sa mga ganitong klase ng stock. Okay? May earnings report siya kanina pero total revenue 0, eh. Net income minus 2 million. Okay? So this tells me na yun nga, wala pa masyadong operation. Walang activity nangyari kay Geo at the moment. So, doon ko yung sinasabi yung doble ingat muna. Okay. Now, kay Millennium Global, no? Si Millennium Global kasi is one of those stocks na masasabi natin na low value. Hindi yung presyo, ha? Ibig sabihin by low value is yung traded value niya. Less than 5 million per day in average. Yun yung tinutukoy ko na low value stocks. So, Millennium Global is one of those. No? Pero just in case you're wondering, ang pinaka-support and resistance ko sa kanya is itong FIBO. 0.277 hanggang 0.385. Yun yung range ko. For Lepanto, may movement din siya, di ba? Na napapansin natin dito. And recently, nakikitaan din natin siya ng magandang volume. No? Pero again, my take on this one is that ingat sa mga ganitong klase ng stocks dahil very heavy yung kanilang sentiment. No? Ibig sabihin by very heavy yung kanilang sentiment is that wala masyadong catalyst, more on price action and kumbaga na lang, kung sino na lang yung galawan ng mga napaglalaroan na stocks. No? So, yun yung tingin ko for LC. No? Kung meron akong hawak na LC, kanina sana,
nag-take profit na ako. Kasi I still think that itong 0.2 is a valid resistance for LC. And baka mag-reverse na ito dahil untog siya. Okay? Ngayon, kung wala akong hawak na LC, much better siguro kung hanap na ako ng ibang stocks. For Marife, so Converge, CNVRG. Ayan. Gusto ko yung movement ni Converge, to be honest. No? Although merong isang heavy na resistance dito sa 1920 na price point. Kasi kung mapasin natin sa 1920, doon nagkakaroon ng reversal eh. Di ba? So, for example, this one, eto, di ba? Solid siya dun sa 1920 eh. Okay? So, kung may hawak akong Converge, iingatan ko yung 1920. Kung wala naman akong hawak ng Converge, then antayin ko na lang siya. I'll wait for the breakout play na lang siguro dito. Or I'll wait sa 1690 or 17 pesos. PGOLD. Andas lang pa rin yata itong si PGOLD, no? Oo nga. So, PGOLD is still on a downtrend. Pero nakakita tayo ng nagkakaroon na siya ng bottoming out dito sa 36.25. Okay? But still, medyo for me, mabigat pa rin talaga tong yung 38.60. Feeling ko talaga mabigat pa rin siya. Kung halimbawa I'll be interested with PGOLD, siguro I would rather wait na ma-confirm yung ma-confirm yung uptrend and thereby ma-break niya itong 42 tapos 45. No? Yun yung gagawin ko sa kanya. Again, that is my for mid to long term kay Pure Gold. Okay. For Harry, ACEX. Oh, ayan na. So, for ACEN XOR, no, lumapit na siya. Nandoon na siya sa sa 18 pesos, which is my support line. Okay? So, again, range ko is between 18 hanggang 26.94 or 27. Okay? And yung pagbagsak niya kanina, I think that's a good sign. At least hindi pa rin nababasag itong 18 pesos. Pero kung meron akong hawak na ACEX, I'll definitely monitor, no? I'll monitor kung anong gagawin niya rito sa 18 pesos. Ibe-break ba niya or iba-bounce? Diba? So either way, I think you already know what to do. Tapos, kung wala naman, BSC tapos na. Okay. For Butchokoy. Ang cute ng pangalan, Butchokoy, no? You're welcome. Real name ko, Secret. Stocksilog, ayan. Okay na yun. For Nicodemo, sabi niya, Sir, tama ba na nag-cut loss ako kay BSC? Saan nga nag-cut loss? Kasi kung kay BSC, di ba, kanina nag-down siya. Depende. Well, dahil lower siya from its previous, then I would say, yeah, tama ka na nag-cut loss ka. Okay, it's already 9:13, no? So, ganito gagawin ko, no? I'll scroll down. Baka may mga questions along the way. Doon muna ako mag-focus. And then, kung wala namang mga question, then I'll try to read up pataas naman ulit, no? Kasi right now, I'm still reading 8:47 PM ng mga request. So, ganun siya ganun ako ka-late. Diba? Late ako ng, ilan ba to? Almost 20 minutes. Yan. Okay, so may mga questions ba dito? Check ko muna ha. Sabi ni Crayon, PICOR and FPH po for dividend play ba? PICOR, no. I don't think PICOR is good for dividend play kasi ang dami niyang preferred shares eh.
I'm not saying na pangit ang preferred shares, hindi yon. It's just that nahahati yung kanyang earnings. FPH FPH is also a good for dividend play. Consistent din yan magbigay ng dividend. Although hindi ko na alam for this year kung how big or how small. So, yun lang hindi ko sigurado at the moment. Okay, may mga question pa ba dito? Sabi ni Gerald, bakit yung ABA hindi umakyat kahit nasa mining yung fundamentals niya? Abacor. Abacor kasi is a holding firm. Yeah, it's a holding firm. May hawak siya ng mining pero maliit lang. And may iba kasi siyang hawak. So kumbaga, yung nada-diversify din even yung mga potential earnings dapat niya because holding firm siya. No? So, yun, ganun siya. Jetro, tama po ba ang move ni Ani na mag-convert sa crypto? Parang may mali po yata. Hindi naman siya totally mag-convert into crypto, no? Pero, isa yun sa mga initiatives niya. Katulad nga nung naging disclosure niya nung Friday, di ba? Na plano nilang magtayo ng or at least mag-create ng agri-token. So, basically, plano rin nilang mag-list ng for virtual currency trading. So, commodities and futures ang plano nilang gawin. Now, tama ba yun? Siguro, my take on that is, I'm not in the position to say na kung tama or mali yun. Kasi, I'm pretty sure mas alam nilang ginagawa nila kaysa sa isang pipitsoging nagla-live lang kung saan-saan, di ba? So ako, I do trust na they have already looked at every angle and seen na yun yung best way to go. No? Ngayon, as an investor or as a trader like me, I think na maganda siya on the short term. However, yung the works para magawa yon, it will take time. No? Just like for example, kay SquidPay. Kailan pa yon? Hanggang ngayon, hindi pa nga rin sila up eh. Diba? Imagine, si SquidPay meron ng hawak na license yun, ha? Etong kay Ani, wala pa. So, imagine how long it will take for the company to secure all those necessary licensing and approvals. So, okay siya on the short term kasi nakadikit siya doon sa crypto na alam naman natin na sobrang bullish. Pero on the long term, medyo I still have a lot of questions kung paano nila may execute ng maayos yun. Okay. Sige. So, mukhang wala nang ibang question doon, no? Ngayon, pipili na lang muna ako ng mga ilan-ilan, ha? Para maan natin siya. Para makarami naman. Diba? For Daddy JP, Tech. Ayan. Okay. A-Tech, ang range ko sa kanya is between 507 or 5 pesos hanggang 640. And right now, downtrend kasi itong si Tech eh. I'll be waiting na kung kaya niyang basagin itong 638. Okay? Pero siguro sa ngayon, dahil masyadong maraming umiikot dito sa around 620 hanggang 640 levels, if meron akong hawak na Tech, I'll look for opportunity to sell. No? I'll look for opportunity na makapag-take profit sa kanya. Kung wala naman akong hawak, I'll wait. No? Hintayin ko siya bumaba pa. Siguro at around 550 hanggang 5 pesos.
Tapos target ko will be 638. Okay. Next, sabi ni Karen, 80. For ay, hindi ko pa tapos si Atlas. Alam ko tapos ko na siya. Anyways, sige. So, ang range ko sa kanya is between 727 hanggang 885. No? And kanina, nagbigay na siya ng confirmation ng reversal. O, di ba? Confirmation na nag-reverse siya on this area. Okay, so this is not a good sign for 80 holders. No? But I hope na mali ako and from here dumiretso, no. This is my hope. Kaso ang problema, because of this candle here, yung formation na to, there is a good chance na bumalik siya ng 727. So again, ito yung tingin ko na mangyayari. Pero ito yung hope ko na mangyari. O, di ba? Ano pa ba? Sabi ni Kuya J, holding firm ba ang VUL? Alam ko hindi. Mining siya. Mining ang VUL. Si PHES, ano nangyari kay PHES? O nga, no? Pagalaw to nung nakaraan eh, pero ngayon, ayun lang. Okay. So, mukhang sinusunod na nga niya itong cup and handle, no? Mukhang cup and handle yung ginagawang trend nito ni PHES. Pero ang steep nung kanyang handle, ah. Tanggalin ko nga tong mga drawing nito. And gawa tayo ng mas malinaw na movement. Ay, mali yan. Eto. Okay, and then let's clone. Yan. Tapos, here, yan. Ang weird lang ng pagkakagawa ng cup and handle niya, pero essentially, it's forming a cup and handle. Now, paano siya makakapag-reverse paakyat itong si PHES? That is kung kaya niyang ma-break itong resistance na to. Okay, next, Lester, Green, at saka TUGS. Si Green, ano nangyari? Ayan. For Green, wala. Maganda yung movement niya, no, na nagko-consolidate lang siya dito sa area na to. At least hindi siya bumabagsak below 350 level. Okay? So at 377, kung meron akong green, I'll hold. Kung wala naman, then I still think na nasa buying area ko siya. From 350 hanggang 375. Tapos target ko will be 490. Okay? So, ayan. TUGS. Si Harbor Star Shipping, itong stock kasi na ito is also a low value stock. No? Kung mapapansin natin, its value is nasa 1 million lang. Traded value, ha. Although, nagkakaroon na siya ng consolidation, medyo nakakatakot lang kasi it looks like it is forming a, parang pa death cross na to. Okay? So, ayan, ingat lang for TUGS. Sino pa ba? Del Monte. Okay, for Del Monte, no, nagbigay na siya ng after nung announcement nung IPO nito, nakita natin lumipad ng gusto si Del Monte. However, nagkaroon na rin ng take profit nung Friday. Diba? And then kanina, I hate and love yung mga long weeks. Sa totoo lang.
No, especially if kung in favor siya sa akin, so yeah, of course gusto ko. Pero kapag hindi, naiinis ako sa mga long weeks kasi pagka merong long weeks doon nagkakaroon ng yung indecisiveness sa market. And pag indecisive yung market, sobrang obvious ng volatility. Katulad na nangyayari ngayon kay Del Monte. Okay? So kung meron ako hawak na Del Monte, I'll hold. I'll set my cut loss at around medyo malalim. Around, 13 pesos lang pala. My cut loss will be 13 pesos. Pero kung wala akong hawak na Del Monte, siguro I'll wait na medyo mag-normalize siya. Ma-fill in niya itong gap na to. Ay, asan na yun? Asan na yung panulat ko? Ba't nawala? Anyways, sige. So, ayun, etong asan na ba ako ulit? Ayun, fill in the gap. Hanggang 1170. Yan. So, ano pa ba? Siguro last na lang muna tayo guys magluluto pa kasi ako and then magdi-dinner. Tapos gagawin ko yung yung timestamp. Okay? Last na lang for Adil. So, CLI. For CLI, ang range ko is between 550 hanggang 621. Okay? So, CLI is one of those property stocks na gusto ko, no? Apart kay Double Dragon. So, silang dalawa yung sa property yung gustong-gusto ko kasi supported sila ng magandang fundamentals. No? Ngayon, for CLI, and yung ayoko lang kay CLI to be honest is yung 123% niyang stock dividend. Ayoko nun, to be honest. Kasi sisirain niya yung sisirain niya yung yung formation ng chart eh. Yun yung nakakainis na parte doon. Diba? But at least at the moment, kung meron akong hawak na CLI, I'll hold. I'll set my cut loss at 575. Tapos, kung wala naman, I'll wait. No? Hintayin ko siya sa around 550 hanggang 560. Doon sa area na yon. Tapos, target ko is 621. Okay? So, ayun. Hanggang dito lang muna tayo guys ha. Tomorrow kita-kits ulit tayo dun sa end of day discussion natin. And I'll give more information on our masterclass soon. Especially this week, kung kailan gagawin ko yung mga modules. Again, kung may mga gusto kayong specific na topic, please comment lang kayo doon sa pinost kong announcement kanina para maisama natin siya doon sa magiging topics natin on the masterclass. Okay? So maraming salamat everyone. I hope you enjoy this session na may nakatulong sana. And syempre, enjoy your trading tomorrow. Thank you. Bye.